Maestro Fernando Renau Vaca Rivera, jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el representante de los estados fronterizos mexicanos que está conectado virtualmente. Y Carlos de la Parra Rentería, socio fundador del Centro Luquen de Estrategias en Agua y Medio Ambiente. Next, I would like to introduce the management team of the North American Development Bank, starting with Calixto Mateos Hanel, NadBank Managing Director, John Beckham, NadBank Deputy Managing Director, Salvador Lopez, NadBank Chief Environmental Officer. We have more than 100 registered attendees, and we appreciate your interest in the bank. We'd like to recognize the participation of distinguished representatives from federal, state, and municipal governments, legislators, NGOs, and from the private sector. Primero quiero comenzar el reconocimiento de Senadora Gina Blackledge Cruz de Mexicali, Baja California. We have a representative from U.S. Senator Dianne Feinstein's office from the state of California. Tenemos un representante de la senadora Berta Alicia Carabeo Camarena. We also have representatives from the North American Commission for Environmental Cooperation. Gracias a los representantes del Comisión Nacional de Agua, CONAGUA, que están conectados. También quiero agradecer la representación de la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro por su participación. Thank you to the President of the Institute for Governance and Sustainable Development for being with us. También con nosotros en persona o virtual tenemos el subsecretario de Hacienda del Estado de Baja California, Andrés Pulido, el presidente municipal de Matamoros, Tamaulipas, Mario Alberto López Hernández, el presidente municipal de Sonora, Nogales, Sonora, Juan Francisco Jim Nogales, la alcaldesa de Nava, Coahuila, María de Pilar Valenzuela Gallardo, la presidenta municipal de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, Natalia Garcia Diaz. We also have connected representatives from the Arizona Department of Environmental Quality, the New Mexico Environment Department, and the Texas Commission on Environmental Quality. Adicionalmente, tenemos representantes de la Secretaría de Economía e Innovación de Baja California, Secretaría de Turismo de Baja, el Comisión Estatal de Agua de Sonora, el Comisión de Ecológica y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, el Comisión Estatal de Agua de Tamaulipas. Also joining us is the Assistant City Manager from the City of Roma, the General Manager of the Lower Valley Water District from the El Paso area. También tenemos a representantes de varios sistemas operadores con nosotros, de la Junta de Agua y Drenaje de Matamoros, de las comisiones de agua y alcantarillado de Reynosa y Camargo, de OMAPA Nogales y de Comapa Gustavo Díaz Ordaz. Finally, I'd like to recognize NGOs and private companies that have also joined us today. We have CEMEX, Amerigroup LNG, Northwestern Mutual, Tijuana Verde, Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, Mi Gente, One Water, Source Global, Grupo Valcas, Swiss Capital, and Pacific Environment. Thank you all for being here and participating in today's meeting. Next, I would like to ask our board chair, Charles Morvac, to provide some introductory remarks and results from the board meeting. Chuck. Thank you, Jesse, and welcome everybody. Muy bienvenidos a todos. And welcome to all my fellow board members as well, especially Maria Carmen from Hacienda, the co-chair of the board. This week we met and approved 2 grants, one to provide enhanced landfill services for the city of Roma, Texas, and another that to improve the wastewater collection in Mexicali, Baja California. And we also discussed a number of important priorities across the border region, in particular, looking at how the bank can further enhance its impact in the water sector, where it's already been delivering outstanding results over the course of this year. We also discussed some of the results of its lending to assist communities in the border region during the COVID pandemic and how utilities were sustained. We discussed a number of other important developments on the financial and environmental front, and lent our support to the strong work that the bank is doing for the communities in the border region, both across traditional sectors and a number of new sectors to
preserve and protect the environment and expand environmental benefits, create high quality jobs, and just develop the border region to the benefit of both countries. Thank you very much, Mr. Chairman. Moving along in the program, now I would like for you to turn your attention to an important message from the management of NadBank, where they will discuss the strategic direction of the bank as well as the financing and environmental impacts of the projects financed. Good morning and welcome back to our board members and to the general public that have gathered in person this morning in San Antonio, and to all of you joining us online. Over the last few years, the North American Development Bank strategic direction has been sharpened to focus on sustainable investments that help develop the border region while combating and mitigating climate change in coordination with public and private sector sponsors. With this in mind, I am pleased to announce that in 2022, NadBank continues to expand its operations with new initiatives that are in line with this strategy. In June, our board approved a green loan program to provide green loans to small and medium-sized financial intermediaries for subsequent lending to even the smallest eligible sustainable projects along the U.S.-Mexico border. We believe that our newly green loan program will help build a new market for the bank where access to financing for small-scale green projects is more challenging. In this regard, the bank expects to approve its first green loan prior to year-end for a Mexican financial institution that provides financial products to micro, small, and medium-sized enterprises with a focus on agribusiness, industrial manufacturers, and transportation and logistics service providers, and currently operates in the states of Baja California, Sonora, and Nuevo León. This year, we're also moving forward in the expanded types of projects with the approval of new projects in the air quality, renewable energy, and sustainable food chains and building sectors. Additionally, the first loan for a sustainable building for a medical complex facility located in San Luis Rio Colorado, Sonora, is expected to be signed before the end of this year. John Beckham, NadBank Deputy Managing Director, and Salvador Lopez, Chief Environmental Officer, will expand on these new projects, as well as the bank's latest project activities for this year. Thank you, Calixto. At the end of September 2022, NadBank has committed close to $180 million in financing for environmental infrastructure projects that protect and improve the water, air, and soil throughout the border region. These projects improve and expand wastewater systems, increase sustainable energy capacity and reliability, make border crossings more efficient, and support public utilities recovery from the COVID-19 pandemic. Among these projects, I want to highlight the expansion of the San Luis Port of Entry in McAllen, Texas. The new commercial inspection facilities will reduce waiting times of trucks throughout the Rio Grande Valley. In addition, NadBank has provided technical assistance for the design of the infrastructure needed in Reynosa, Tamaulipas to optimize the efficiency at this border crossing. What motivated us to support these projects is that the expected shorter crossing times will reduce emissions of greenhouse gases and airborne particulates, thereby improving the overall air and health quality in the Rio Grande Valley. This year, NadBank completed the implementation of 4 projects in the communities of Chihuahua, Agua Prieta, and Magdalena in the state of Sonora, and Ciudad Acuña in Coahuila. In Chihuahua, the rehabilitation and upgrade of the north and south plants is helping ensure that the plants continue to serve the community of 800,000 residents in compliance with federal standards, as well as produce 33% less sludge. Also, by using the biogas from the sludge to generate electricity, the utility expects to supply close to 70% of the electric needs of the south plant. In Ciudad Acuña, the stormwater infrastructure improvements are now helping reduce the risk of flooding and health hazards resulting from stagnant water for an estimated 8,000 residents in the surrounding neighborhoods. In Agua Prieta, the replacement of the main outflow in the wastewater collection system
has improved the system's reliability by reducing the risk of breaks, thus protecting public health and the environment from major wastewater spills. In Magdalena, the drinking water system improvements are ensuring safe and reliable drinking water for approximately 12,000 residents by eliminating leaks, regulating pressure, and introducing redundancy in the distribution system. In terms of technical assistance, we have 13 initiatives in process with a total NadBank commitment of $1.75 million. Also in process, there are 9 studies to support the development of water and wastewater projects, including $1.8 million from the Project Development Assistance Program, which is funded by the U.S. Environmental Protection Agency. Thank you for joining us today. I just want to say thank you to Calixto, John, and Salvador for that important message to show what we're doing this year. And now we get to the exciting part of being able to listen to each of you talk about your projects and your priorities. We're not going to open the public session. I'd like to remind participants to keep their comments to 3 minutes. Speak into the computer's microphone if you're at home and lower the volume on your phone if you're using the interpretation services. I'd also like to remind board members and management that they may address speakers' comments or questions should they feel. And with that, I'm going to start calling on the registered participants. Ahora quiero retomar a dar la palabra a Gastón Cedillo de la Asociación Mexicana de Logística y de Cadena de Suministro. Gastón. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto, gracias. Sí, muchas gracias. Solo comentar que sí estoy desde las 10 de la mañana. Muchas gracias por escucharnos. Muy buenos días. A nombre del Texas Center de la Universidad Internacional de Texas A&M, de la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro y el mío propio, quiero expresarles nuestro agradecimiento al equipo de NadBank por esta oportunidad para exponer una sugerencia de proyecto que busca mitigar el efecto frontera en las cadenas de suministro, procurando mayor resiliencia con menos emisiones. En los siguientes 3 minutos, alrededor de $4,000 millones se habrán comerciado entre México y los Estados Unidos. Entonces, las cadenas de suministro son muy importantes y así quedó establecido pues ahora en la segunda reunión anual del Diálogo Económico de Alto Nivel México-Estados Unidos. La siguiente, por favor. En realidad, pues simplemente quisiera resaltar, para ser breve, que a pesar de los esfuerzos que se han estado desarrollando, existen todavía diferentes procesos que no se han estandarizado ni digitalizado. Por lo tanto, tenemos variabilidad en los tiempos de cruce y esa variabilidad se está transmitiendo a lo largo de las cadenas de suministro. Por lo tanto, tenemos congestión y por el otro lado, tenemos sobrecostos que desde luego al final pues terminan en reducir la resiliencia y pago extra para los consumidores. La siguiente, por favor. En ese sentido, y brevemente, pues ustedes conocen, hay diversos actores actuando en la frontera con diversos objetivos y pues no forzosamente bien sincronizados, ¿no? Ya desde luego se han hecho ya bastantes avances, pero todavía hay oportunidad. La siguiente, por favor. En esta diapositiva simplemente quiero llamar la atención sobre el hecho de que se prevé como parte de estas estrategias de nearshoring, de relocalización de plantas en el sur de Estados Unidos y en el caso también de México, un incremento potencial de 29.679 millones de dólares en exportaciones de México hacia Estados Unidos. Por lo tanto, pues ya con esto podríamos ver que si en este momento tenemos un tema a resolver, pues se puede ir agravando. La siguiente, por favor. Y bueno, la propuesta de proyecto implicaría ir hacia lo que sería la interoperabilidad logística desde una perspectiva de torre de control binacional. Lo que sugerimos pues es estandarizar procesos y digitalizarlos, pero en conjunto, no solamente las inspecciones y algunos de los que ya se han atacado, para hacer un flujo pues más confiable, ¿no? La siguiente y última, por favor. En esta última diapositiva, nuestra propuesta hacia el NadBank como una institución de características únicas, muy valiosa para precisamente este ejercicio de mejorar la resiliencia con menos emisiones entre México y Estados Unidos, sería liderar la creación de una hoja de ruta para digitalizar de forma integral los puertos terrestres, como un primer paso para lograr la interoperabilidad logística. Esta interoperabilidad se refiere a organizaciones independientes que van a poder actuar como una sola, pero a partir de procesos estándar y digitalizados.
Otro de los puntos que sería interesante sería el desarrollo de un plan de acción para alcanzar esa interoperabilidad logística en cada uno de los puertos terrestres, ¿no? Y finalmente, pues, tener el desarrollo de pilotos de prueba en este sentido y siempre desde la perspectiva de torre de control para que permita realmente darle toda la fuerza a esas cadenas de suministro que permitan articular la región de América del Norte a través de esos flujos de mercancía. Muchas gracias por su atención y desde luego estaremos muy atentos como siempre hemos estado, a las actividades de NadBank y por supuesto a sumar y colaborar. Gracias, muy buen día. Gracias, Gastón.